They are gangs known for breaking homes and attacking pedestrians, but primarily using pangas in their operations. During the night, they assaulted the residence of, I think let me leave her name out, one of the residents in the area, and they stole her television, hoofer, phones, electronics. They even attacked other homes around there. But our teams this time managed to carry out an operation and arrested one Kajuko Abdallah Jakwe, a 27-year-old male, with his panga. And then we also, in Wakiso, again, we carried out another operation. Now this one, you will recall, my colleague in June had given a story of a ring of fellows who steal motor vehicles and sell them in the DRC. Now, we are having the same suspect in our custody. He went, in June they were arrested along with 4 others from, I think they were apprehended from Kajans. Now today we have him in, I think, in Nansana, where again he's confessing to taking 4 motor vehicles across the border, and this one is called Matovo Kenny. Sometimes he calls himself Kenneth. A 30-year-old, he says he's a transport manager from Aliwala village, Alu County in Congo. So we have him in our custody. He has been enjoying court bail. He was out on bail, and he started from where he had stopped. So, but good luck, our flying squad teams immediately tracked him because he was on our watch list, and as we speak, he's already in our custody. Lastly, our operations in the Karamoja sub-region. That one, we recovered the guns from warriors, 5 of them. Also recovered ammunition, 5 ammunition. We arrested 8 warriors. We recovered the 5 animals from them. 15 were reported stolen. We also impounded 56 jerrycans of crude waraji. Then in other operations also, we did again other impoundings. We did the impounding of 17 cattle, 100 goats. Then we usually do verification exercises because we need to know whether animals are stolen or not. So we did on 932 heads of cattle, as well as 892 goats. That's the end of my English version. Kyembadde njagala okubategeeza nti ensonga esooka tuyina ekintu kye twalabye twakisanzemu nga kiri common mu buses nti abantu bagenda ne babawa ebintu ebyebasa, then bwe bamala ne bakola ki ne bababako ebintu byabwe. So far twakafuna abantu ni incidents 2 mu Jaguar bus. Emu yaliwo nga November 5, endala nebaawo nga November 6. Eya November 5 omwana omusajja omu we bayita Basikana Amon w'emyaka 24 abamuwa ebyeba mu Jaguar bus, then yagenda okuzuukuka ng'ebintu bye byonna babitutte. Naye ate
ya ending up nga agenze bamututene mu ddwaliro nga tali bulungi. Then nga mukaaga era nga tutebereza mu ssaawa nga 11 ez'okumakya abasaabaze abalala basatu era mu Jaguar bus registration number UBN 260T yali eva Kampala ng'egenda Kigali era nabo babakola ekintu kyekimu nabo ne ba ending up nga bagenze mu ddwaliro e Kabaale. Tebo nabo embeera yaabwe nga si nnungi, naye tutandise okwogerezeganya ne bus company ya Jaguar okulaba engeri gye tulwanisa obumenyi bw'amateeka buno. Naye ng'ate okulabula okulala kwetu abantu baffe ate kati obudde bwe tugendamu bugenda kuba bwa kutambula nnyo, abantu nga bava eno badde eno bagenda mu byalo zino kati nga zijagwa zikurosinga eggwanga ne zigenda mu Rwanda, is that wegenderezenga nnyo ebintu by'olya mu kkubo. Because kyetumanyi usually for you okugenda okufuna otulo ng'otujje mu ebiragalalagala nga bino, usually baba babikuliisiza oba babikunyweza. Muleke okutrustinga butrustinza abantu be muba mutudde nabo. Usually ojja kusanga balese biscuiti ng'oyo, emmere. Abantu abamu baliisibwa era si kirungi. Mugezeeko nnyo okwegendereza because abantu abamu ababa babawadde ebyo ebyokulya baba bantu bakyamu, naye nga naffe bwe tukola omulimu gwaffe ne intelligence okulaba engeri gye tujja okukwatamu bano abantu. Issue endala tuyina issue y'ebisolo, okubba kw'ebisolo. Okubba ebisolo ne babiteeka mu mamotoka. Tuzze tulaba emisango egy'okubba ebisolo, embuzi, ente. Bakwata ente ne bagiteeka mu Ipsam. Kati nga 8 November ku ssaawa 12 abapoliisi baffe bali bakola patrol e Masaka ku luguudo lwa Villa Maria mu Kitante Kirowooza. Mwaliwo abasajja basatu abali mu motoka eya Ipsam, naye bwe balaba abapoliisi baffe nga bajja ne babuukamu ne badduka. Abapoliisi baffe bwe batuka ku motoka eyo basanga mulimu ente enfu naye nga mweri bagisibye emiguwa. Kyetukubiriza abantu baffe ku making sure nti muteekamu nnyo mu luzungu kye twaliise vigilance, eriise ejjogi, okulaba nti emisango abantu nga bano we muba mubalabyeko mutegeeza poliisi. Naye naffe nga poliisi tuligezaako nnyo okulaba nti tu strengtheninga patrols zaffe, checkpoints, okulaba nti abamenyi b'amateeka bano tubakwata. Waliwo tutera okulaba ennaku zino mu bifo okusinga mutera okubeera ente n'ebintu ebirala nti abantu batambula nnyo obudde obukyamu. Ente tezirina kutambula kiro. Permits ezitambuza ente usually zisaba nti mutambuze ente emisana. Abalala baba tebayinaako na permit n'akatono. Ate bwe tutera okubakwata ne bagamba abo tebamanyi procedure bw'erina kuba. Era tubadde tuli kwogerezeganya n'abapoliisi baffe bagezeeko nnyo okuteekamu amaanyi awamu n'abo abalala abakozi ba gavumenti ababeera ku checkpoints okulaba nti engeri gye tugenda mu Christmas gino emize tugezaako okugiziyiza. Then mu Mbarara district ku kyalo ekya Rembabi Mitozo parish, omwami omu akampa Ayubu bamubbako embuzi ze 4, naye poliisi yaffe yeyambisa K9
era bwe twaleeta embwa yaffe ku scene yasobola okututwala we baali basalidde embuzi zino n'omusaayi twagusangawo ne tusanga nga suspect we bayita Kiza Alex ye yali ennyumba ye gye twali tusibiddeko nga atema nyama mu tawuni ya Rubindi. Naye amakulu wano twagala nnyo we mubeeranga ne incidents nga zino mweyambisenga nnyo embwa ya police ogisaba embwa ya police tugisaba DPC era DPC bw'omala okumutegeeza awa orders embwa eno n'ogifuna n'okumakinga sure usually nti scene eri mu makinga sure nti tebagitaataganyiza. Bifaananyi byonna tubiina tujja kuba tusharinga nammwe. Then waliwo ne case endala gye twaregisteringa mu Mugema zone mu Kasubi parish wano e Kampala nga 7 November ku ssaawa 4 ez'ekiro twafuna report nti omukyalo omu we bayita Juliet yali ajiridde mu muliro mu nnyumba y'omwami omu we bayita Kiwanuka Charles. Ne Kiwanuka naye mu nju omwo yalimu, naye tugenda okola okunoonyeza kwaffe ne tusanga nga ennyumba eyo baali bagikumyeko bukumi muliro, era bwe twogerera tuyina basuspects babiri, omu ye Senfuka James, omulala ye Mpanga Wilberforce. Nga okunoonyereza kwaffe era kulaga nti kirabika Senfuka James ne Juliet bali balina history nga bamanyi engeri gye bategereganamu, ndoza ne baawukana. Kati ono obukyayi n'abuleeta n'abakumako omuliro, era Kiwanuka twamutute mu ddwaliro yafuna ebisago, naye Juliet ye omuliro gwamwokya ne gumujja mu bulamu bw'ensi eno. Then twakolayo operations mu kibuga mu Kisaasi. Twakolayo operation mu zones za Kisaasi Central, Katumba zone, Kasana ne Kanisa. Eyo abatuuze babadde beemulugumya, naye twakola operations ne tukwatayo abantu 17 era bano abasinga batera kubeera mu bikosi nga banywa njaga. Bwe bamala okunywa enjaga eyo, then they usually bagenda ne baataakinga, either baataakinga abantu ababa batambula ku makubo oba ne baataakinga amaka g'abantu, era abo tubalina. Then era 9th November twakolayo ekikwekweto ekirala e Mukono Nasuuti, era eyo twakwatayo abantu era be bamu 7. Twakolegana wamu n'abantu ba community, then ne sister agencies zaffe police, ba LDUs, UPDF nga LDUs betukolegana nabo okusingawo. Era ekyo ekikwekweto nabo abo tubatwala mu kooti. Then Kawempe mu Kazo Central 2 zone ne Kazo Angola, eyo twakolayo ekikwekweto era nayo tuyinayo omwami omu we twakwata we bayita Kajuko Abdul Jakwe. Ono ye twamusanga n'ebisi nga panga, era bwe twayogera naye atubuulira nga bwe yali yenyigidde mu bumenyi bw'amateeka buno. Era waliwo omukyalo omu tajja kubawa amanya ge, naye bamulumba mu kitundu ekyo ne bamubbako ebintu bye byonna, ne ba neighbors nabo ne babaataakinga. Naye kirungi nti ono suspect yatuwadde information ennungi, era tusuubira ne banne bonna bakolegana nabo
mu budde obutono tujja kuba bonna tubayina. Then tuyinayo suspect omulala we bayita Matovu Kenny. Matovu Kenny oba Matovu Kenneth agamba nti ono twali tumukuteko mu mwezi gwa June Kajjansi nga twamukwata n'abalala 5 musango ogw'okuteebereza okubba kwa motoka. Kati babatwala mu kooti kati Matovu ono yavuddewo n'afuna bail. Bwe yafunye bail we yakoma we yatandikidde najja era bwe twamukutte n'akonfesinga nti waliwo emmotoka ezimu ze yabadde yakakonnekitinga mu kutwala mu Congo era we twogerera tumuyina mu mikono gyaffe tujja kuba era tumuzaayo mu kooti. Naye buno bwe buzibu bwe tuyina n'abantu nga bano. Buli bwafuna bail akomawo n'atandikira we yakomye. Ebifaananyi bye ebibiri mbitaddeko mujja kuba mubisanga ku mikutu gyaffe. Ekifaananyi bwe twamukwata mu June n'ekifaananyi kye tuyina kati kyonna mbitaddeko. Then story esembayo ye operations zaffe ze tukola e Karamoja. Karamoja nga bwe mumanyi tuyina bakato rustlers naye tugezaako nnyo okulaba nti tukola operations wamu ne UPDF okulaba nti we make Karamoja peaceful. Twafunayo mu weekend twakwatayo emundu 5 amasasi 5 kubanga bwe ngamba amasasi 5 I think it is okay. 5 then twakolayo also twakwatayo ba warriors 8 then nente ze twarecoveringa zaali 5 then baali baloopye ente zaabula zaali 15 n'ebidomola bya waragi twakwatayo 56 nga bwe twababuulira waragi tumukwata tuyina bayiro etutuma okukwata ebidomola bya waragi. Banywa waragi ono crude then bwe bamala okunywa ne bakola attacks ku bantu. Then tuyinayo waliyo ne operations endala ze twakolera ne tukwatayo ente 17 n'embuzi 10. Then waliwo kye tuyita verification bwe tuba waliwo bwe tukola operation nga twagala kutegeera zino nzibe sinzibe. Awo twakola verification ku nte 932 ne ku mbuzi 892. Mwebale nnyo okumpuliriza, mwebalire ddala. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Does police lack expertise to investigate these stories? Say that they can be convicted. Okay. Yes, Mulala? I think that's all, eh? Yes, sir. Wanji? That's traffic. Kali, it's okay. Kali, is that all? I think we can go with those. I will begin with the English version. Sheikh
Kakande that he was arrested. Okay, yes, but I am not aware of any police installation which is holding Sheikh Kakande in our custody. That's what I can say. I'm not aware of any. If I ever get that information, I will share it with you. On serial criminals, the question is as to whether we have the expertise. We lack the expertise to have them convicted straight away. I hope you meant that. I hope your concern is about why they get bail, why we should not investigate and have them convicted instantly. Now, you can let me get you clearer. If someone is caught in the same act several times, it gives a picture of maybe police who are investigating such cases. But I think it's true. Investigate the case and given and sentenced. Now, in the case of Matovu, we did our investigations. We managed it. You see, whenever you hear that somebody has been put before court, it means that police has done convincing investigations to enable a file to be sanctioned. And when a file is sanctioned, now the process through which the matter will be heard up to either a conviction or an acquittal becomes purely an issue of court and prosecution, because we do not control the process of court. I'm giving you an example of Matovu. We did our part. We managed to have Matovu put before courts of law. There are several factors now which influence the speed at which somebody will be tried. Now there you go into things like case backlogs, and then secondly also, I guess you are aware that cases have their own complexities. There is a case you can even investigate, and also there are cases even you can prosecute for years. So the speed of prosecution and the speed of conviction or acquittal is purely independent of police input. But what I would like to assure you of is that at least we did what is convincing for courts, for prosecution to manage to sanction the files, particularly of Matovu. And I think we did a good job there. Then somebody asked me about the border operations, cracking down on borders. What I know is that what we have, although Kananura is supposed to have come and given you, you will come, I think, and talk about it. Yes. So let me leave that one for Kananura. He will answer it. Let me give you the Luganda version. Echa Sheikh Kakande. Wanji? Maybe just what I can kansokenta andikire wano nti sina information yonna nti tumuyina mu police. No, because actually n'omuntu omulala lyambuza naye mu police tetuyina Sheikh Kakande as far as I know. Nemala nfuna that information era nzija wano ne mbagamba nti twazudde nti maybe ali in place X, Y, and Z. Then usually advice gye tuwa bw'obanga olina a missing person ogenda no waba ku police
Then n'ekintu ekirala is that sometimes bodies nyingi ezirina powers of arrest n'okunoonyaako n'ebitongole ebirala ebikuuma eddembe, naye kyenjagala kati for now for you to know tetumuyina mu kadukulu ka poliisi. Then waliwo ambuuziza ku kya bano abasibe b'osanga nti buli kadakiika ali mu kooti, ali ku police cells, ali mu kooti, betuyita serial offenders. Ba serial offenders ffe gwaffe tugukola buli bwe tumusanga mu musango gwaziza nga tumukwata, obujulizi bwe tuba tuyina bwe tutwala mu kooti oba bwe tutwala ewa prosecutor n'amutwala mu kooti. Bw'aba afunye bail ekisooka ky'olina okumanya is that ddembe lye, kubanga bail ddembe liri mu mateeka gaffe. Omuntu yenna akirizibwa okufuna bail. Bw'amala ogifuna kati nga matovu ye kyakola ate atandikira waakoze eki, naye kati awo toyinza kunenya poliisi. Era naffe kye twakoze, naffe era we twakoma naye we twatandikidde ne tumukwata, era kati tumuzizzaayo. Then kino ekisembayo ekya ebikwekweto bya ku bodaboda ekyo nja kirekera Bwana Kananura. Yes. No, tebeetaaga kutegeeza poliisi. Kisinziira ku musango gwe bakukwatidde. Bakukwata mu musango ogujja mu security interests ze balina, tebeetaaga. Ekyo tetujjagendayo. Kankomaawo sebo. Not yet, eh? Ndoza uniform yaffe empya mugiraba. Wanje muyina obuzibu n'enkofiira. Eyina designs ndoza mugiraba eno operational uniform yaffe ya police. Nako kwe kali. Mweba.
Na? Nambijira Bridge. The fire prevention and rescue services responded swiftly and successfully contained the blaze. The vehicle was a Subaru, the registration number UBB 837C. We believe the occupants escaped unharmed. We didn't find them at the scene by the time we were extinguishing the fire. I'm yet to find out whether they followed up for their vehicle, which is now parked at Entebbe Police Station. We don't know what caused this, but what I can say is that this is the third incident on that road, making it 3 incidents within a span of like 1 week. 3 vehicles have caught fire. Some had already left the expressway already in Entebbe stretch heading to the airport, caught fire. The fire prevention and rescue services managed to respond to all the 3 incidents and put off the fire. However, the vehicles are damaged, and of course remains to the owner. We have nothing to do for them, but only advise them that next time, if you want to save your vehicle, our response time is usually 11 minutes, 15. The good thing is that the road has no jam, but if you're in places where there is jam, of course our response time will differ. It can even take 30 minutes or 1 hour. So you need to also take the matters into your own hands. Have fire extinguishers with you as you move. These vehicles are supposed to be equipped with fire extinguishers. If you sense a smoke is coming from the tires, because maybe you are over speeding, or it is coming from the cab bonnet, please take action and extinguish the fire before authorities can come in to assess the situation before it goes out of hand. Then also making sure that your cars are in good mechanical condition. We wouldn't want the incident that happened in Matuga to happen again. The fortunate bit is that these cars are all small, but this can happen to a bigger car carrying fuel along the bridge. So we all ought to be very careful while we are driving these vehicles. So the other bit is to inform you that today we shall be arraigning 3 individuals. That is Taewa Julius, 19 years of age, resident of Mubende district. Sengozi David, also known as Lucky Choice, 21 years of age, businessman, resident of Nansana, Wakiso. Sekajiri Isaya, 28 years of age, businessman, a resident of Gimbo in Wakiso district. These are charged with the offense of computer misuse and also spreading hate speech. They have been seen in very different videos on specifically TikTok, spewing hate, abuses of all sorts on different personalities. Of course, these personalities include the President of the Republic of Uganda, the First Son, other media personalities, other politicians. So they are going to be arraigned today at Entebbe Magistrate Court. And I felt you should be aware. Basically we still registered another fire. You know, we have registered a lot of fires within this week. There was one in Wakiso, at Ganda village in Wakiso, where Kabarunji Allen, a housewife, had from her meter box sparks. She was in her bedroom and shortly after noticed smoke, alerted neighbors, made an alarm,
Police was alerted, and we found the fire burning the shop that was near her home. All the food supplies, goods were lost. This again goes back to our people, Umeme, to always do constant inspections. We still believe this was also connected to an illegal installation, or people not properly knowing how to use some electrical appliances. We have experts who are moving around teaching people on TVs, radios, on how to use electrical appliances so that they don't short circuit, which of course in turn might cause a fire. So this lady lost the whole shop and all the items in there, but fortunately the fire brigade arrived early and contained the fire to only that place. Thank you. Murugan. Police yaffe yeewandegeya olunaku olwaleero eddukiridde omuliro ogwaluseewo ku ssaawa nga 7 ez'okumakya n'eddakiika 46 katale k'e Kaleere, era oluvannyuma lw'okutuukawo bazinyamoto balwanyisizza omuliro guno. Gubatwalidde ebbanga ddene okuzikiza nga bw'omanya ekifo nga bwe kyakulamu, naye bamaze ne baguzikiza. Tukizudde nti omuliro guno gwatandikidde ku sayidi eno eriraanye Gayaza Road ne gutandika okusaasaana, era gwokezza buli kayumba konna akakoleddwa mu mbaawo n'amabaati. Ebintu ebyenjawulo ebitannamanyibwa bbeeyi yaabyo byonoonese, era nga ssente nnyingi abasuubuzi abakolera mu katale ako ze bafiiriddwa. Tetunnamanya muliro guno guvudde ku ki, naye bwe tugezezzaako okwogera n'abantu bano oluvannyuma lw'ozikiza omuliro guno, bategeezezza nti baawulidde ebikubagana nga bw'owulira fireworks ku muti gw'amasannyalaze, ekizzeemu okulabikako mukka muliro. Era twagala obbategeeza nti ensonga eno eteebereza okuba nti evudde, wadde ng'okunoonyeza kukyagenda maaso, eteebereza okuba nti evudde ku bwe bayita bakamyufu, okujingajinga waya n'okweteekako amasannyalaze ng'ate toli mukugu. So okwo tusinzidde okuba nti nno tusaba abaawumemu oba bonna bekikwatako okusigala nga batambula bwe baba beetaaga obuyambi bwaffe obwa poliisi weebuli, kuba ffe tetuli bakugu nnyo mu bino, naye tusobola obbawerekerako okulaba baani abo abajingajinga ebiwaya ne beegatta ku masannyalaze mu bumenyi bw'amateeka. Tubasaba bongezeemu ebikwekweto ku nsonga eyo, oba oli awo eyinza otuyamba okuwona ekizibu ng'ekibadde olunaku olwaleero. Mu ngeri y'emu ne tusaba nti bw'oba olina omuntu gw'opangisa okuteerayo amasannyalaze oba okugattirako amasannyalaze, kakasa nti omuntu ono alina obukugu. Kuba tujjuze twalaba omuntu nga yeeyita omusawo ng'ajjanjaba abantu, naawe muyinza obba mufuna abantu bemuyita nti bamasannyalaze nga tesibatuufu. So tusobola okwebuuzaako mu mmeme ne bakubuulira omuntu gwe bakakasa alina ebiwandiiko ebituufu nga yayita mu ssomero eriyigiriza amasannyalaze. Ky'omukisa omulungi tewali n'omu afiiridde mu muliro guno, era tewali n'omu afunye ebisago, era ekyo tukyebaliza Katonda. Naye eky'omukisa omubi abantu bafiiriddwa emmaali y'amaanyi ddala. Kunoonyereza ko kukyagenda mu maaso. Mu ngeri y'emu era nga twogera ku muliro, waliwo omuliro ogwabadde olunaku olwajjo. Essimu twagifunye ku 5:58 olunaku olwajjo ssaawa zaali za kawungeezi, era poliisi yaffe ey'Entebbe n'esindika fire brigade okulaba nti no balwanyisa omuliro ogwo. Gwabadde ku Entebbe expressway Nambigirwa, ku lutindo olwo lwe bayita Nambigirwa, era twasobodde okuba nti no tuzikiza omuliro guno gwabadde ku mmotoka. Nannyini b'emmotoka bano bo baasoose ne bagiddukako, era tetwategedde bwe baavuddewo awo, naye ng'emmotoka eno yabadde namba UBB 837C nga yonna yayidde neggwaawo. Lwaki twogera ku nsonga eno olunaku olwaleero nti
eno motoka ya kusatu mu wiiki ng'emu ku luguudo olwo lwa express highway paka okutuuka mpaka ku airport. Motoka bantu baba bazivuga bagenda olaba omukka guvaayo baziddukamu nga zikwata omuliro. So kwe tusinzidde okuba nti no tusaba abantu bw'oba ovuga emmotoka eno bwe baba bagikola erina okugiramu ka fire extinguisher. Bw'olaba nti no omukka gutandise ova mu yingini oba gutandise ova mu mipiira, abamu bagula emipiira nga mijingirire, ojja guvugako sipiidi nga 100 olabe nga gukutte omuliro. Ate ebiseera ebisinga oyinza obutamanya gwo gusigala gutambula nga gubumbujja. So tusaba abantu okubeera ne fire extinguisher. Twona ebizibu ng'ebyaliwo wali ematugga. Ky'omukisa omulungi nti zino zonna mmotoka ntono era abantu basobola ozivaamu mangu nnyo. Naye tuyinza okufuna ekizibu ng'ekyali ematugga ku lutindo olwo bwe tuba tetutambudde na bikozesebwa mangu. Eky'omukisa omulungi kirala nti bakulu abatwala oluguudo olwo balina ebyuma ebiyinza obbayambako okuzikiza omuliro, naye nga tebannakutuukako wayinza okubeerawo embeera eyinza okuleetawo akabi. So mubeere n'ebyuma ebiyinza obbayamba okuzikiza omuliro tusobole okuba nti no tugulwanyisa nga n'abeyokwerinda bwe batuuka mu kifo ekyo. Pozi ekirala njagala obategeeza nti tulina abantu basatu olunaku olwaleero abagenda okuba nti basimbibwa mu mbuga z'amateeka ku bigambibwa okuba nti basiiga oba bakozesa olulimi olusiga obukyayi mu mawanga nga kwotadde okuba nti bakozesa bubi emitimbagano. Ku bano waliwo omwami gwe bayita Tayiwa Julius alina emyaka 19 ng'ono ntuuze mu Kirungi Seero mu Bende District. Ne wabeerawo omwami gwe bayita Sengozi David abasinga oba ku mikutu migatta abantu gy'akozesa naddala ogwa TikTok akozesa erinnya Lucky Choice. Alina emyaka 21 era ng'ono mutuuze wano Nansana mu Wakiso. Waliwo omulala Sekajiri Isaya ono naye muna bizinesi ava Gimbo wano mu Wakiso. Kigambibwa bano mu bitundu ebyenjawulo nga bakozesa amasimu gaabwe oba kompyuta benyigira mu kuyisa obubaka obusiga obukyayi nga kwotadde n'okuba nti nno bakozesa ebigambo ebiwemula oba ebivoola abantu ab'enjawulo mu ggwanga lino nga mwe muli president, first son, baminisita ab'enjawulo, ababaka ba paalamenti n'abantu sekinnoomu abalala bemutamanyi, naye nga nabo basoosodde okuvayo ne bawa statement ku vidiyo ezo nga babalumiriza ku nsonga eyo. So okunoonyerezako kukyagenda mu maaso naye nga bo bakusimbibwa mu mbuga z'amateeka era kaweefube w'okunoonya abalala abakozesa emikutu migatta abantu obubi nga balowooza omukono gw'etteeka tegubatuukeko naye akyagenda mu maaso. Waliwo omuliro omulala gwaliwo Ssabbiiti ewedde ng'ennaku z'omwezi 9. Omukyala yafiirwa edduuka lye kati afiire n'ennyumba ye oluvannyuma lw'amasannyalaze okukuba ne gasaasaana ne gwokya edduuka lye lyonna. Omukyala Kaabalungi Allen yali mu kinaabiro olwada mu kisenge kye n'awulira mita bokisi ng'ekubagana omukka then n'awulira omuliro. Poliisi yategeezebwa era neyanguwa mangu nesobola okuba nti neetaasa ebintu ebirala naye nga buli kimu ekyali mu dduuka kyayonooneka. So kino kyenjogeddeko wali mu maaso tusobola okulwanyisa embeera eno nga tukozesa bulungi ebintu byaffe eby'amasannyalaze, nga tukozesa bulungi abaconnectingira amasannyalaze nga be batuufu n'abakulu okuva mu masannyalaze okukolayo ttiimu egenda ng'ekebera ku butya amayumba gano bwe bagateekamu amasannyalaze. Webale.
Good morning to everyone. Once again, we are here to update you on what happened on the roads across the country for the period of last 1 week. During the last 1 week, a number of road crashes that led to loss of lives and injuries were registered. Pedestrians accounted for the majority of the incidents with 50% of the total death, followed by motorcycle-related crashes with 35% of the total death. Our key observations were pedestrian safety amounts for 50% of the total fatalities, highlighting the need for enhanced measures. Motorcycle risks, 35% of the total fatalities, emphasizing the importance of improved safety standards. And the contributing factors were reckless driving, that is unsafe overtaking and speeding significantly contributed to road crashes. Irresponsible behavior, lack of adherence to traffic regulations also increased these risks. Among the notable road crashes were 3 people died in a fatal road crash which was registered on the 4th of November 2024. It was at approximately 7:35 at a place known as Mile 9 along Mbarara-Bushenyi Road in Mbarara district, and it was involving 3 motor vehicles, that is UBK 951Q, a Toyota Hiace, UAX 318V Grand Mark II, and UAZ 899J. This was a Toyota Wish. The initial incident occurred when the driver of the Grand Mark II traveling from Bushenyi to Mbarara side while at Mile 9 lost control when he tried to dodge a pothole and collided with an oncoming Toyota Wish, killing instantly 2 people, and who included the driver of the same vehicle, that is a Grand Mark II, and its passenger. Injuring also 7 others and all occupants of a Toyota Wish. Then a second incident occurred when a speeding Toyota Hiace traveling from Bushenyi side at a high speed struck and killed one person who was among the victims, who was being removed from the Toyota Wish to be taken for medication or for medical attention. And excessive speeding by both vehicles, that is a Grand Mark II and a Toyota Hiace, was the primary contributing factor to the tragic incident. But then, of course, also we don't ignore this pothole, which was in the middle of the road, that could have also caused an unpredictable vehicle behavior or loss of control of the driver. Another crash, 2 people died in a crash that occurred on the 9th of November 2024. It was at 7:30 p.m. at Mile 10 along Isinjiro Mbarara Road in Isinjiro district. It was involving motor vehicles UBL 879B and a motorcycle UGH 875K Bajaj Boxer. The crash occurred when both vehicles were traveling from Mbarara to Isinjiro side, and when the Sinotrack driver knocked the motorcycle from behind, dragging the rider and the passenger for a distance, resulting in instant fatalities.
The motorcycle also caught fire and was burnt beyond repair. Police is currently searching for the sino-truck driver who fled the scene immediately after the incident. The incident highlights the importance of safe driving practices, particularly maintaining safe following distances, 2, avoiding reckless driving behaviors, and also adhering to speed limits. In another crash, 1 person died and 2 others injured in a crash that occurred on the 9th of November at a place called Chiwanga Trading Center in Mukono district. It was involving motor vehicles, UBM 123L, a Subaru Forester, and motorcycles UP 8064 and UFW 742, a Bajaj Boxer. The crash occurred when the Subaru driver traveling from Kiwanga to Jomai attempted to overtake and collided with 2 oncoming motorcycles. The driver lost control, striking an electric pole. The rider of the UP motorcycle, who was also the OC post Chiwanga, sustained injuries, rushed to China Friendship Hospital, later referred to Marago, where he was pronounced dead. This tragic incident also highlights the dangers of reckless overtaking or unsafe overtaking, speeding, and failure to yield. Now, of all these crashes, you notice or realize that there's an element of speeding. And actually, speeding has continued to cause a lot of issues on the roads. Our interventions on enforcement. Last week, 2,036 riders were apprehended within Kampala metropolitan area for riding without driving licenses. And these operations targeting all those without driving licenses or riding licenses are to continue. All riders are urged to obtain driving licenses, which can now be more accessible with reduced costs. And on this note, for the driving licenses of 1 year, they can be got at a cost of 100,000 shillings. For 3 years, 130. 5 years, 250. For those who are renewing or those who are to renew, permits for the period of one year, they can be renewed at 70,000. Those renewing for 3 years, it is at 100,000. Those renewing for 5 years, it is 200,000 shillings. The acquisition of driving licenses among riders will promote discipline on the roads and foster responsible driving practices. You notice that most of these riders who don't pay attention to traffic lights or those who violate the traffic lights, none of them has a permit. Why? They fear that when they stop in waiting the traffic lights to flag them off, they can be arrested by traffic police. Even those who tend to ride in one ways, most of them, they are running away from the enforcers. So having them really have these permits with them, it is going to bring discipline on the roads. We will also conduct snack checkpoint operations targeting offenders before, during, and after the festive season, especially those who are speeding. On the area of sensitization, we are taking significant strides in promoting road safety through collaborative efforts. And on this note, the Uganda Police Force has joined hands with various stakeholders, among who include the Isuzu East Africa Limited, Mark East Africa Limited, who have launched
a second joint smart bus drivers and operators training that aims at educating drivers, operators, and owners of commercial buses and truck companies on road safety best practices. Other stakeholders on this is the Ministry of Works and Transport, the Uganda Red Cross, and UDISA. Other campaigns include the Linear Step campaign. This is an initiative by Next Media and the NIRA breweries with the aim of promoting road safety among border riders, especially the passengers. Linear step meaning take a step in as far as road safety is concerned. As we have already said, that road safety is a collective responsibility. The moment you neglect your role as a passenger onto this motorcycle, then you are likely to cause issues or get involved into road crashes. So it has to begin with you, to start with you, to see whether the person you are going to use on the road has what it takes to be on the road. Don't accept to sit as the next passenger or the second passenger onto that motorcycle. Most of these things we can always look at them and know as passengers on these motorcycles or vehicles. Then, if it is not fit for you, it is not well with you, please don't force yourself onto this motorcycle or don't force yourself into this vehicle. Another campaign is Tofira Kukubo. All these are ongoing campaigns which we believe as police that they are going to really cause an impact. There's also a campaign of Tofira Kukubo by the Uganda Professional Drivers Network, which is focusing on speeding and the safety of motorcyclists and their passengers. Another campaign, a 60-kilometer remembrance walk, which is scheduled for 17th of November 2024, to honor lives lost and affected by road crashes, and also to promote road safety awareness, was organized by an individual called Joseph Beyanga, aka Joe Walker, with other stakeholders on board, who included Nicole Foundation, Jubilee Foundation, Nation Media Group, and Sheraton Hotel Kampala, with emphasis on individual responsibility and safe driving practices. Fuelless Technologies Uganda Limited, who are into urban traffic management, have also expressed their desire to partner with us in sensitizing the public on the tickets that they print for their clients. They have pledged to start putting messages of road safety behind those tickets to continue reminding and sensitizing road users, because on a daily basis, this company interfaces with more than 20,000 drivers on a daily basis. So hopefully, if some of these messages are put on those tickets that they use for street parking, these messages are going to spread further for people to get to know how they are supposed to conduct themselves on the roads. Also, we can also choose to put, or we are going to actually put the speed limits, continuing to remind these drivers, because most of them, I don't know whether they forget about it, that they get to roads and drive beyond the prescribed speed limits on the roads. So once we have these messages printed behind these tickets, we are able, for example, to put and indicate where we are supposed to drive at what speed, which is going to really help us. And as we approach the festive season, we urge all road users to prioritize safety and avoid responsible behaviors that increase the risk of road crashes. And the topmost risks looked at include: one, drink driving, that people tend to drink this season and then get to the roads. So please, never get behind the wheel after consuming alcohol. This does not only consume alcohol, but also other drugs or intoxications that people tend to use, because there is a way they compromise our decision making when we are driving on the roads. Distracted driving,
We must stay focused and avoid using things like mobile phones while driving and other things. Some tend to drive as they are eating or texting. This is very dangerous, and we know that as we get to festive seasons, then people tend to also have a number of engagements they want to run as they are driving. So please, if you have a lot of things to do, get a driver who can drive you that period in order to stay safe on the road. Unsafe overtaking. As people hit roads to move far distances, one, they start their journeys late, and then they want to get to their destinations early enough, which is impossible. So they tend to overtake where they're not supposed to overtake from. Places like corners, places like hills, pedestrian walkways, places where there are many vehicles, and then you risk to overtake, both in the same line and also on the oncoming lines, which is very risky. Another behavior is, this is not a behavior but a condition of the vehicles, and roadworthy vehicles. That vehicles that have been kept for so long, people also tend to put them out this season because they want to drive them to maybe to their places where they are going to celebrate their festives from. So it is important to ensure that your vehicle is in good mechanical condition. This is something that you don't have to wait for traffic police to tell you that your vehicle does not have tires. But yourself, you have to check and see and know that your vehicle is not well and it cannot actually move for such long distances. So please make sure your vehicle is worked on very well or properly before you embark onto the road. For that matter, speeding is a leading cause of road crashes, like I have put it before. And we all know that excessive speed reduces reaction time. It increases stopping distances and aggravates the severity of crashes. You must not drive at a speed which might be dangerous to other road users, especially the vulnerable. The vulnerable, we talk of the pedestrians, we talk of the pedocyclists and motorcyclists. Slow down whenever you approach areas with areas that have high pedestrian activities, areas that have many cyclists and motorcyclists, areas that have schools along the highways or hospitals, and also residential areas, where knowing that at any time a person, or who we may call a pedestrian, may want to cross the road. So we have to be more careful and reduce the speed at which we are traveling or moving at when we get to such places or areas. It is also important for us to know that we have to drive more slowly if the road is wet, if the road is foggy, and also when it gets to late in the night, because it is difficult to see pedestrians, it is difficult to see cyclists and also motorcyclists, even animals, in such conditions of weather. Always drive more slowly on maram roads, or what we may call unsealed roads. And also avoid hard braking or abrupt braking. These roads are slippery even when it is dry because of the maram. The maram on these roads make them slippery and unstable. So, and that is why the speed limits recommended on the maram roads is much more slightly lower than the speed limit that is recommended on tarmac roads. So this means that the risk of losing control and overturning the vehicle is much more greater on maram roads when you tend to speed and then want to apply the brakes so abruptly. It is also important for us to know that we have to drive at a speed which can allow us to stop within the distance that we can see to be clear.
leave enough space between you and the vehicle that you are following, or that the vehicle that is ahead of you. It is also important to remember that every time you double your speed, your stopping distance increases by 3 times. You can imagine this. When you double your speed, the distance that you require to stop the vehicle or the motorcycle and whatever you are using, it triples itself, that distance. So that is why in most cases it is always difficult to control some of these crashes when you are speeding. And that's why all these crashes that we have looked at and we have always looked at, they are as a result of speeding. And where people tend to brake abruptly to avoid, then you hear they have overturned and they have lost control. So that is the reason. Obey the speed limits at all times, and you must not drive the maximum speed limit for your vehicle. Remember that the speed limit does not mean that it is safe to drive at that speed. So when we talk of speed limit being 100 kilometers per hour, it may also not be safe for you to drive at exactly 100 kilometers per hour. But make sure you are always slightly lower. That is where it is recommended for you to drive at. Why are we saying so? Because road and weather conditions vary, and you must drive at a safe speed within the maximum speed limit. Watch out for signs that set special local speed limits. And once we follow all these guidelines, I'm telling you, we are going to contribute to safer and more responsible driving culture. And today I carried these road traffic signs. You can see when we see this, this is 70. This indicates that we must not drive beyond 70 kilometers per hour. And we always see this sign on Northern Bypass, and I think other areas. But the moment you meet this, it may not be 70, it can be 100, it can be 50. But whatever is indicated on that road traffic sign, it means that you must drive below that number, that figure that you are seeing. I hope we are clear here. I hope we are clear here. Now, when we meet this sign here, when we meet this sign, it means that this is the end of that speed limit restriction. We can drive beyond this, but then we must also not exceed 100 kilometers per hour. It is important for everyone to know that the maximum speed limit on our roads in Uganda, it is 100 kilometers per hour. There is nowhere the law tells you to drive beyond 100 kilometers per hour across the country. I've always seen people argue it out that on expressway, these roads were made dual and very good for us to speed. No way. The maximum speed limit at all times is 100 kilometers per hour. So where we find this, it means that we can now drive beyond, but then we must not exceed the maximum speed limit, which is 100 kilometers per hour. This is also important for us to know, because some motorists have continued to knock pedestrians on zebra crossings. When we see this, it means that pedestrians are crossing. You are approaching a zebra crossing. So what are we supposed to do on zebra crossings? Reduce the speed and stop. Allow these pedestrians, those using foot, to cross the roads. Why have I brought this to show it to you? Because many people have always argued out that I'm not seeing a signpost telling me the speed I'm supposed to drive at. Whoever has gone to driving school to learn how to drive is taught these speed limits on the roads. It must be in your head that where we are on highways and the roads are free, they're not that busy, the maximum speed limit we drive at is 100 kilometers per hour. We must not go beyond that. When we get to busy centers,
the revised speed limits in the new regulations talks of 30 kilometers per hour. So we must not drive beyond 30 kilometers per hour in places that are busy, where we're expecting other road users to be using these roads. Urban places, built-up areas, many motorcycles, many cyclists, and other pedestrians. Places like hospitals, schools, all those areas, the speed limit recommended there is also it is actually 30 kilometers per hour, because we're expecting people around that area, those areas, to be crossing the roads or even walking along the roads. So even where you don't see a signpost showing you the speed, that's what we have to know, that when we get to busy places, that's the speed limit. When we get to highways, where the places are free, then the recommended speed is 100 kilometers per hour. Then when we get to Maram roads, it reduces by 20 kilometers per hour, and that is 80 kilometers per hour. And also now for this one also applies to saloon vehicles. Saloon vehicles, these are small vehicles, the Wish, the Subaru, mention them, but these private vehicles that people move in, either you have your family and a few of you at those vehicles. But when it also gets to public service vehicles, that is omnibuses and buses, now also these speed limits also tend to change. Actually, the maximum speed limit for vehicles transporting passengers is 80 kilometers per hour on tarmac roads. So it is important for us to know this. It is really when we can reduce these crashes on the roads, because speeding has continued to be a challenge. Thank you. Mbalamusizza era tuli wano kubanga tutangaaza eggwanga ku ebyo ebyabadde ku nguudo mu Ssabbiiti eweddewo okwetooloola mu ggwanga lyonna, era obubenje obw'enjawulo bwe twafuna ku nguudo, ate ku bubenje obwo obusinga era bwattiramu abantu ate abalala ne bakoseddwa bubi ennyo. Era mu obwo obubenje obwasinga okutta abantu bwe bubenje buno obwalimu abantu abatambuza ebigere ku nguudo. Abantu abatambuza ebigere ku nguudo babe tuyita pedestrians, bano bo bacontributinga ebitundu 50 ku 100 ku bantu abaafa mu Ssabbiiti eweddewo. Ne waddako obubenje obwaviira ku pikipiki nga kwotadde abavuzi ba pikipiki nga n'abasaabaze. Bano nabo bacontributinga obutundu oba ebitundu 35 ku 100. Ekisookera ddala nti obubenje obubaamu abatambuza ebigere era bukyagenda mu maaso n'okuba nga kikyali kizibu mu ggwanga, naye ate bano ababakoona era ze emmotoka eziddukira ku nguudo n'epikipiki, ate n'abo n'obubenje obuviira ku pikipiki nabo obwa contributing ebitundu 35, era bino byonna bitulaga oba bitusaba okulaba nti tuteeka essira kwabo abatambuza ebigere ku nguudo nga tukoze ekyo kye tulina okuba nga tulina okukola nga abakozesa zino enguudo, ate nga kwotadde n'aba pikipiki abakozesa zino pikipiki nga abasaabaze n'abazivugirako nabo okuba nga bagoberera amateeka ag'oku nguudo okulaba nti obubenje buno tubukendezezza. Era ku bintu ebyasinga okuba nga bicontributinga ku buno obubenje, ekyasookera ddala okuvuga ate nga tuyisa obubi oba ne tuyisiza we tutasaana okuba nga tulina okuyisiza, nga kwotadde n'okuvuga endiima. Enneeyisa endala etali nnungi ku nguudo, naddala abo abavugira ku nguudo bo nga bano bo tebaagala kugoberera mateeka ag'oku nguudo, naddala aba bodaboda abavugira mu zi one ways oba nga beetika abasaabaze bangi ku pikipiki n'ebintu ebirala. Bino byonna ebyaviiriddeko
okufa kw'abantu bano abatambuza ebigere abangi nga n'abantu abakolesa pikipiki nga n'abasaabaze kwezo pikipiki okufa abangi. Era mu bibenje bwe twalabako obwasinga okubeera obw'amaanyi ennyo, twalinawo akabenje akafiiramu abantu 3 zalinaku z'omwezi 4 mu mwezi guno gwa Novemba mwaka guno, zali ssaawa 1:35 ku kifo ku mayiro 9 ku luguudo lw'Embalala Bushenyi. Akabenje kano kaalimu emmotoka 3. Emmotoka emu yali ey'ekika kya Toyota Hiace, endala nga ya Grand Mark II n'endala nga ya Toyota Hiace. Akabenje kano akasookera ddala kaabaawo nga omuvuzi wa Mark II oba Grand Mark II bwe yali avuga ng'ava e Bushenyi ng'adda Embalala, era bwe yali atuusawo ku kifo ku mayiro 9, ono emmotoka eno n'eremerera omugoba waayo olw'okugezaako okusala ekinnya kye yasinkana mu luguudo, era n'akoonagana n'emmotoka eyali eva maaso ge ey'ekika kya Toyota Wish. Akabenje kano ne kafiirawo abantu 2, eyali avuga emmotoka eya Grand Mark II nga n'omusaabaze yali mmotoka eyo, ate ne kakosa n'abalala 7, bano bo bali batambulira mmotoka eya Toyota Wish. Era ekyaddirira nti abantu bwe bali nga bagezaako ate okujja abantu mmotoka eno eya Toyota Wish okubatwala mu ddwaliro okufuna obujjanjabi, ate ne wafuba ntukayo emmotoka endala ey'ekika kya Toyota Hiace eyali ku sipiidi ey'amaanyi ennyo, n'ekoona ono eyali omu ku victim mu mmotoka eno eya Toyota Wish gwe bali batadde ebbali nga bategeka okutwala mu ddwaliro, n'emukoona ono naye n'afiirawo. Era ku kyafiirako akabenje kano oba okufa kw'abantu bano, ekyasookera ddala kwali kuvuga endiima oba okuvuga speed eyali ey'amaanyi ennyo kweza emmotoka 2, ey'ekika kya Grand Mark II ate ne Toyota Hiace. Akabenje akalala, abantu 2 nabo baafiira mu kabenje, nako kaaliwo ennaku z'omwezi 9 mwezi guno n'omwaka guno. Zaali ssaawa 1:3 ez'akawungeezi ku kifo ku mayiro 10 ku luguudo lw'Isingiro Mbalala mu disitulikiti ey'Isingiro. Akabenje kano noko kaalimu emmotoka ekika kya Sinotruck ne pikipiki. Akabenje kano kaabaawo nga ebidduka bino byonna byali mu direction y'emu, era nga biva Embalala nga bidda Isingiro. Olw'omugoba w'eno Sinotruck we yakoona kuva emabega owa pikipiki, era musaabaze ku piki n'omuvuzi ne bakulula wansi era ne bafiirawo, ate n'epikipiki eno n'ekwatibwa omuliro. Poliisi eri mu kukola n'amaanyi okunoonya ono omuvuzi w'eno emmotoka eya Sinotruck, kubanga kabenje bwe kaabaawo ono yafubuntuka n'adduka. Era bw'olaba kano akabenje kikulu nnyo okumanya nti buli we tuba nga tuvuga tulina okukeepinga distance, oba nga ne tulekawo distance makati wo ali mu kuvuga n'oyo omuntu akuli mu maaso. Era olw'obutalekawo eyo distance, ekyo kye kyaleeta kano akabenje. N'okuvuga nga tugoberera amateeka ag'oku nguudo naddala agakwata ku speed. Ebintu bino ebisinga biviira ddala mu butagoberera amateeka aga speed ku nguudo. Buli we twanga tuvuga nga tugoberera amateeka aga speed, era bino tetwandibadde nga tubiraba, kubanga kitegeeza oba osobola kontrolinga bulungi emmotoka yo n'osiba nga tonakoona oba nga tonatuusa ekyobulabe eri abalala abali mu kukolesa oluguudo abali mu maaso go. Ne tulaba n'akabenje akalala akafiiramu omuntu omu, ono era yali mu poliisi ku ddaala erya
ASP ono nga yali OC post owe Kiwanga police post, era akabenje kano ne kakosa n'abalala ababiri. Kano akabenje kalimu emmotoka 2 n'epikipiki 2. Emmotoka emu yali ya kika kya Subaru Forester n'epikipiki emu yali ya kika kya Bajaj Boxer nga n'endala ya zino eza poliisi zetukolesa mirimo gyaffe. Era kano akabenje nako kaabaawo ng'ono omugoba wa Subaru bwe yali avuga n'ayagala ate okuyisa. Yali avuga ng'ava Ekiwanga ngadde Jumayi side, era n'agezaako okubanga ayisa emmotoka endala ate nga ku speed eyali y'amaanyi ennyo. Era kwe kukonagana abavuzi ba pikipiki zino abali mu maaso ge. Akabenje bwe kamala kubaawo, abantu bano tebafiirawo bonna, tebafiirawo naye bakosebwa bubi ennyo. Era ono omusirikale ne bamutwala mu ddwaliro ery'e China Friendship Hospital gye bamulifaalinga e Mulago. Baali bakatuuka Mulago ono n'afa. Era kano akabenje nako katulagira ddala eri ekyobulabe ennyo okuvuga speed ku nguudo ate nti n'okuvugisa ekimama ku luguudo. Biki ebyo bye tuze nga tukola okulaba nti obubenje buno tubukendezeza. Ekisookera ddala ku enforcement nga poliisi y'ebidduka, omulimu gwaffe ogusookera ddala okulaba nti tukwasaganya ago amateeka g'oku nguudo era ku nguudo. Ebikwekweto eby'enjawulo byakolebwa naddala nga bitagetinga aba pikipiki nga bwe nalangirira nti tujja kutandika okukwata aba pikipiki, era bano bakwatibwa naddala abo abaali bavugira ku nguudo nga tebalina permits. Omuwendo gwenkana 236 bano be bakwatibwa ate ne bakolebwawo okusinziira ku mateeka. Ate ebyo ebikwekweto era ebitunula ku permits nabyo bijja kuba nga bigenda mu maaso mu wiiki eno. Ate tusaba abo aba bodaboda bonna okuba nga bagezaako ennyo okulaba nti bafuna zino driving licenses, naddala nga emiwendo eno tukimanyi bulungi nti bagisala oba bagikendeezaako. Era bwe twogerera nti bw'oba oyagala okufuna pamiti ya mwaka gumu eba $10,000, bw'oba ofuna pamiti ya myaka 3 eba $13,000, ate bw'eba pamiti ya myaka 5 eba $25,000. Ate gwe bw'oba ozzaako pamiti yo oba okurenewinga ow'omwaka gumu kyeweetaaga $7,000, ow'emyaka 3 kyeweetaaga $10,000, ate ow'emyaka 5 kyeweetaaga okuzzaako pamiti yo ng'eyagwako eba $20,000. So permits zino nga aba pikipiki oba aba bodaboda abasinga nga bamaze ozifuna, tujja kulaba enkyukakyuka wano ku nguudo. Ebintu bingi bijja kukyuka kubanga abasinga bano bavayoletinga amateeka g'oku nguudo naddala omuli abo abavayoletinga traffic lights oba abataagala ku respectinga oba kussa ekitiibwa eri ebitaala. Abasinga tebalina permits. Teri wa bodaboda abeera ne permit n'avayoletinga ebyo ebitaala kubanga abeera confident. So olwewakoma okufuna zino permits kibawo confidence ku nguudo ate n'okugoberera amateeka agali ku nguudo oba agalagiddwa ku nguudo. So tusaba nti mugende mu maaso n'okufuna zino permits engeri gye bazisala emiwendo, nti ate naffe tuli mu nteekateeka egy'okulaba nti tukolako massive enrollment okulaba nti ababodaboda bano abasinga tujja kulaba engeri gye tugisobola okubayamba bafune zino permits, naddala abo abavugidde ku nguudo emyaka egiwerako nga bo balina experience naye just kyebaagalamu just okutegeera nga ebipande by'oku nguudo oba n'eneeyisa endala. Abo nabo tujja kuba nga tulaba engeri gyetusobola okubayamba okulaba nti bafunye zino permits. Kino kibasobozesa okubeera ku nguudo ate nga ne babeera n'abampisa ennyo nga bali ku nguudo. Poliisi y'ebidduka ejja kugenda maaso n'okuba nga ekola ebikwekweto eby'enjawulo ku nguudo. Ebikwekweto bino bye twayise snap checkpoints, si bino ebyokumanya nti manye ku kifo bwe kiti poliisi weeyimirira.
ojja kuba ku makya ojja kuzuuka ku makya ng'ogenda ku luguudo ate n'osanga poliisi wotagisuubira ogisanga. Lwaki tukola kino? Olw'okuba nti buli we bamanyiira poliisi weebeera batera kwetegeka ne bakola ebyetaagisa ku nguudo ate n'otabakwata. Naye ate bwe bava poliisi weebeera ate ne batandika eri enneeyisa etali nnungi, naddala okuvuga endiima, okuvuga nga boogera ku masimu nga tebataddeeko misipi oba n'ebintu ebirala. So ebikwekweto bino byo bijja kukolebwa nti tujja kukwata wotasuubira tusanga, era tukusaba olina okugondera eri amateeka oba n'ogondera eri abasirikale abakuyimiriza bona bayikumiririza basobole okucekinga kulaba oba osobola okuba nga oli ku luguudo oba tokkirizibwa. Mu sensitizations oba mu byokusomesa, kubanga tuzze nga tulaba nti enforcement yokka tesobola kumalako, naye ate tulina okugattako okusomesa eri abakolesa b'enguudo abeerawala okwetooloola eggwanga. Ate kye tuzze nga tukola, naye ate n'abantu abalala bazze nga ne batwegattako okulaba nti tusobola okutambuza eno enjiri ya road safety eri abantu bonna, kubanga olaba ebintu bino ebizze nga bireeta obubenje tusobola okubyewala ate ne tukendeeza buno obubenje. Naye ate kati olina okumanya nti kitandikira eri ggwe omukolesa wa luno oluguudo. Tolinda poliisi, tolinda traffic ebintu ebimu, naye kati olina okuba nga olina obyekolera okulaba nti oli safe ku luguudo oba n'abantu abalala abandibadde involved mu buno obubenje. N'olwekyo Uganda Police Force egenze maaso n'okuba nga ekwataganira wamu ne stakeholders abalala oba n'abantu abalala okulaba nti tupromotinga enneeyisa oba road safety oba obutebenkevu ku nguudo. Ekyokulabirako, stakeholders ng'aba Isuzu East Africa Limited ne Mark East Africa Limited okukwatira wamu n'ekitongole kya poliisi bano balaunchinze oba batandise okusomesa eri abavuzi ba buses bonna n'emmotoka zino ennene okwetooloola eggwanga okulaba nti babasomesa engeri gye balina okweyisa ku nguudo eyo ennungi, okulaba nti abantu abali ku nguudo oba naawe bennyini abali mu kuvuga zino emmotoka bali safe ku nguudo. Abantu abalala abali mu ekyo oba ebitongole ebirala byavuddeyo kubanga nabyo bikwatira wamu ne poliisi mwe muli Ministry of Works and Transport, Uganda Red Cross ne UDISA. Campaigns endala twalabyemu ko Linnya Step campaign, eno nga ya the Next Media Group ne Nairo Breweries. Kino nakyo kigenderedde okuba nga kipromotinga enneeyisa eyabo abakolesa enguudo naddala abavuga bodaboda nga kwotadde n'abasaabazi. Linnya Step ekitegeeza nti kola omulimu gwo gw'olina okuba nga olina okukola wali ku luguudo ng'omusaabaze, naddala ng'omusaabaze. Leka okulinda poliisi okujja okukwata ono ali mu kuvuga ng'ate nawe omanyi nti ali mu kuvuga atamidde, anywedde omwenge, ali mu kuvuga ali ku ssimu, ekiteeka eri ku bunkenke obulamu bwo. So naawe olina omulimu gw'olina okuba nga olina okukola okulaba nti obubenje buno bukendedde. Ate nti abantu abasinga bazze bagenze mu maaso n'okuba nga batuwa reports zino, ate naffe ne tugenda mu maaso n'okuba nga tu actinga. So Linnya Step campaign nti naawe linnya eddaala, twala eddaala okukola nga ekyo kyolina okuba nga olina okukola okulaba nti tulwanyisiza obubenje. Nga bwe twogera bulijjo nti obutebenkevu ku nguudo buba buvunaanyizibwa bwa buli muntu yenna. Campaign endala tofiira ku kkubo, nga bw'ogiwulira, tofiira ku kkubo, tokkiriza kufiira ku kkubo. Kola kyolina okuba nga olina okukola okulaba nti tofiiridde ku kkubo. Oyo ali mu kuvuga ng'olaba reckless, tosirika, naye reportinga. Bw'oba tosobola omugamba n'ayimirira, reportinga, kubanga kyemanyi nti obulamu bwo kya muwendo nnyo okusinga ebintu ebirala. So to riskinga n'osirika ate n'ofiira ku kkubo. Era campaign eno nayo abagiriko abo aba Uganda Professional Drivers Network
okukwatira wamu n'ekitongole kya poliisi n'ebitongole ebirala. Then waliwo ne okutambula kwe bategese okwe kilometers 6 ndowooza okwetoola mu kibuga ennaku z'omwezi 17 mwezi guno mwaka 2024. Kino okubanga tujjukira abo bonna abafiirire mu bubenje n'abo abakosebwa, ate nga kino nakyo kigenderedde okubanga kipromotinga road safety ate n'okutambuza enjiri oba okulaba nti waliwo obutebenkevu ku nguudo. Kino ali mu kukitegeka ye musajja amanyiddwa nga Joseph Beyanga, abasinga gwetera kumanya nga Joe Walker. Musajja akwatibwako ennyo ku butebenkevu ku nguudo. Naye ate of course ayina n'ebitongole ebirala omuli Nicole Foundation, Jubilee Foundation, Nation Media Group ne Sheraton Hotel Kampala. Tuyina okuprioritizinga road safety. Buli muntu ayina okubanga prioritizinga road safety wona waali, kubanga tulabye nti obubenje buno bukosa buli muntu, si kintu kya muntu omu. Buli muntu akosebwa mu bubenje buno, ate bwo teligwe bimanyi, teligwe respectinga nti oli mugagga nti wasoma nnyo nedda. So ensonga lwaki nti buli muntu ayina okuteeka amaanyi mu kulaba nti enguudo zaffe ziri safe buli muntu okubanga akolesa. So okutambula okwo nakwo kujja kubanga kugenderedde okuraisinga awareness mu bantu, naddala nga kuemphasizinga individual responsibility oba buli muntu kikyalina okukola okulaba nti obubenje buno bukendeera. Era tubasaba mujja kubanga mutwegattako okulaba nti tubuulira eri abantu kye balina okukola ku nguudo. Tuyinawo n'abalala ba Fuelless Technologies Uganda Limited. Bano nabo bagenze mu maaso okubanga bakwatagana ne poliisi. Bano be bali nnyo mu bino ebya abalimu urban traffic management. So nti tusisiza bwe ze baprintinga eza street parking, emabega waazo bajja kubanga bateekako messages eza road safety. Era kino tukyaniriza nnyo kubanga kijja kubanga nakyo kituyamba nnyo nti ebiseera ebisinga abantu ensobi oluusi ze bakola babanga beerabidde ku nguudo naddala tulina okuvugirako speed eziragiddwa ku highway, speed eziragiddwa ku busy places, speed eziragiddwa ku masomero n'amalwaliro. Ebyo byonna kino kijja kutuyamba nnyo kubanga kampuni eno kyazuuliddwa nti interactinga n'abagoba b'ebidduka ebyenjawulo abatali wansi w'emitwalo 2 b'olunaku, era bano bali major cities ez'eggwanga. So kino nakyo kijja kutuyamba nti era gwe buli bw'ofuna tiketi eno osoma emabega tegeerayo okukola okukola embera tusaba eri abantu mwena abajja kubanga bakolesa zino enguudo okubanga mukola ebyo ebisaana okubanga bikolebwa ku nguudo nga bigenderedde okureducinga oba okukendeza obubenje oba okukendeza risks zammwe okubeera involved mu bubenje. Ebintu bino ebisingirayo ddala biba ku naddala bano abanywa ate ne baagala okuvuga nga tusembera ennaku zino ennaku nkulu abasinga baagala kunywa omwenge oba n'ebintu ebirala ate ne baagala okuvuga ku nguudo. Kino kiba kyabalabe nnyo eri ggwe ayagala okubanga atambulira ku luno oluguudo. So tonywa n'ovuga. Okuvuga nga tutaataaganyizibwa ali mu kuvuga ate ng'oli mu bintu birala, ebyo nabyo bitera kweyongera mu biseera bino. Okuyisa obubi ebyo nabyo byeyongera, okuvuga endiima bino nabyo byeyongera, ate n'okuvuga emmotoka ziganyeganya ku nguudo. Oli mmotoka agiteresa ebbanga eriwerako naye ate kati bino ebyo ebiseera agamba nti nina okugijjayo naye ngitambulirako. So tulina okumanya nti tulina naddala ku nsonga ya speed kyekyo kyekyasinza okubanga kitta abantu ku nguudo, ate nga kyekintu kyetusobola okubanga twewala naddala nga tutambulira ku nguudo zino. Era ndeese buno obupande okubanga mbalaga kikye butegeeza. Ekisookera nti buli wetusisinkana kano akapande
kano kategeeza nti tetulina kuvuga ne tuyisa ku speed eno 7. Akapande kano katera kulaba ntera kasanga ku luguudo no lwe Northern Bypass. So buli bw'okasanga kayinza okutabaako 70, oluusi ne kabaako 10, oluusi ne kabaako 50, naye kitegeeza nti olina okuvuga naye ate nga tosuusizza oba toyisizza ku speed eno eragiddwa oba etereddwa ku kapande. Kino kikulu nnyo kyakumanya nga tutambula. Ne wabaawo ne kano ziri ya 5 naye nga ziringa ze basazizaamu. Kitegeeza ki? Nti end of speed restriction, speed limit restriction. Nti kati osobola kuvuga n'oyisa, naye ate okuyisa tekitegeeza nti ate oyise 10 buli ssaawa. Kubanga speed eragiddwa ku nguudo mu ggwanga, the maximum speed limit mu ggwanga wano Uganda eri 10 buli ssaawa. So buli webeera ku luguudo ng'oliko wekka oli mu kuvuga tolina kusuuka speed 10 buli ssaawa. The maximum is 100 kilometers per hour. Make sure you don't go beyond ate tuvuga nosuusiza awo. So wano kategeeza you can ride beyond this, but then ate toyisiza waki 10. Nti abantu abasinga nabo bagenze makuso kubanga batomerera abantu ku zebra crossings. Kano bwe tulaba kano kategeeza nti wosembera oba wotuuse ku zebra crossing oba ab'ebigere we basalira oluguudo. So olina okubanga okendeeza speed yo ate n'oyimirira okusoboseza ono w'ebigere okusala oluguudo. Ebintu bino bikulu nnyo kubanga tetubagala ate mufiire mu season eno olwa speed oba olw'okuvuga endiima ennyo ku nguudo. Mwena mugoberera amateeka g'okuguudo naddala agakwatira ddala ku speed. Buli lwe tuvuga nga tugobera amateeka gano agakwatagana speed, ekitegeeza nti obubenje buno tujja bukendeeza. Kubanga kigambibwa nti buli bw'ovuga n'okubisaamu speed yo gy'ovugira kuba gy'otambulirako, kikubisaamu emirundi 3 speed oba distance gye weetaaga okuyimirira oba okusiba ey'emmotoka. So ntate n'okumanya ebintu ebirala nti buli bwe tubeera mu cities, busy centers, busy places awali abantu abangi ab'ebigere n'epikipiki oba n'ebintu ebirala, speed yaffe tulina ogitikendeeza mpaka kutuuka 3 buli ssaawa. Amasomero, amalwaliro n'ebirala. Kati omuntu yenna agenzeeko mu ssomero n'asoma okuvuga ebyo n'aba abimanyi, kubanga abamu poliisi ebakwata n'akubuuza n'agamba nti nze nga siraba akapande akalaga. Kati gwe olina okukimanya nti bw'obeera ku highway ne tukusanga 20 ogwo guba musango. The maximum is 100 kilometers per hour. Mwebale nnyo, mwebalire ddala okumpuliriza. Nzamugambye okutuula eri. Good afternoon, senior comrades. I'm Osborne Mishabe. I'm the manager of public relations at NIRA. And all the time we try to give details we shall try to mark time. Our discussion today is premised on identity theft. Last week the media and even the social media were awash with stories of identity theft. We saw clips or news stories about our fellow Ugandan who was masquerading as a doctor or who was using someone's national ID to obtain jobs, to work on clients and so on. But because the law of sub judice does not allow us to furnish you with all the information that you would need when the matter is before court, you cannot bring out all the details you would want, but we would want to caution the public on the following, especially in light of this issue that came up. I would like to address the public regarding the threat of identity theft
and the importance of safeguarding your personal identification information. You should always keep your national IDs secure. Avoid sharing your national ID card details publicly or allowing others to handle your national ID card unnecessarily. Then be cautious with national ID copies. Only provide copies of your national ID to trusted entities and ensure that they are handled responsibly. Monitor suspicious activities. Keep an eye on any suspicious activity associated with your personal information and report such cases immediately. And also try to report lost or stolen IDs immediately. In the event that your national ID is lost or stolen, please report it immediately to the nearest police station and thereafter report to any NIRA office to have your lost ID card replaced. And you should know that for you to replace your lost national ID, you will simply have to report to police and get a police letter, and then pay 50,000 shillings in the bank, and you'll be good to go. We shall be able to replace your lost national ID, and you will be good to go. Then verify identity requests. Be cautious of requests for personal details. NIRA or any legitimate institution of government, or even other private sector institutions, will follow strict protocols for identity verification. So do not provide your national ID or national identification numbers or personal details to unverified individuals or institutions. And please note that, as you are all aware, NIRA derives its mandate from the Registration of Persons Act. So Section 76, Section 77, and 78 of the Registration of Persons Act clearly stipulate about all these I've mentioned, and that's punishable if you try to go against the law. For instance, Section 77D of the Registration of Persons Act, Cap 332, notes that it stipulates that it's an offense for a person to unlawfully alter or modify information on a national identification card. A person who commits this offense is liable on conviction to a fine not exceeding 960,000 shillings or imprisonment not exceeding 3 years or both. Then Section 78, 2A of the Registration of Persons Act, Cap 332, stipulates that a person who makes, produces, manufactures, prints, binds, designs, distributes any document purporting that document is from the National Identification and Registration Authority commits an offense and is liable on conviction to a fine not exceeding 3.2 million or imprisonment not exceeding 7 years or both. So as NIRA, we remain committed to ensuring that the integrity and confidentiality of your data in our custody, and we are currently enhancing our system to further reduce the risk of identity theft. If you've ever registered and you have been trying to alter or change your names, we would have to follow the due procedures to make sure that we get the right people replacing their IDs or changing particulars on their IDs. We have had cases of people who nowadays throng our offices or come to our offices, completely change their names and have new names. You'll find someone is Osborne Mushabe, but he or she would like to change and become Luke or Esijire. Not Osborne Mushabe or Esijire, but a complete change from Osborne Mushabe to Luke or Esijire. So we would have to carry out due diligence and do investigations to make sure that we do not just change for everyone, but we do changes for people who deserve those changes. And then lastly, as we have been noting, you're all aware that the marriage function was transferred from URSB to NIRA with effect from 1st October 2024. And would like to give you some guidance on how you can process payment in case you want to register for civil marriage with NIRA. And as you are well aware that, of course, it's URA that handles all this. So we thus call upon our dear citizens to simply log on to the URA website. You can use the URA website, www.ura.go.ug. You select the section of home, then you go to domestic taxes, then you make a payment,
then payment registration, other entity, and then you select national identification and registration authority, and then civil registration or civil registration department. You'll be good to go. You'll be able to register for your marriages. We shall be able to work on you within an initial time, as long as you have the details and as long as you work well with us. And we still inform you that the headquarters are still in Kampala at the Uganda Business Facilitation Center, UBSF office here in Kororo, but even the district chief administrative officers, the CAOs, are allowed to do civil marriages. So we're empowering them so that we can bring services closer to the people. We shall be shedding more details as we move on with the exercise. So I think we can now do Uganda. Fenge ekitongole kya NIRA twagala okutegeeza eggwanga lyonna n'abanansi baffe bonna mu Uganda nti waliko ebadde bibaluseewo ng'abantu abamu bakozesa endagamuntu oba density z'abantu abalala nga bagezaako okufuna emirimu oba okumenya amateeka oba okukola ebintu ebitali ku mutindo oba ebitali mu mateeka. Naye tubasaba nti mubeere begenderevu mu bintu byonna byemukola okulabira ddala nti bino ebintu byonna byemukola okulaba nti biri mu mateeka ate omuntu osobola okukuuma endagamuntu yo. Wiiki ewedde twafunako akatambi oba amawulire agayitingana ku mikutu egy'enjawulo mu mainstream media oba amawulire gaffe TV radio n'emitimbagano oba emikutu emirala emipya gye tuyita social media oba new media nga waliko omunnayuganda abadde akozesa amannya ga Semanda Innocent ng'akozesa endagamuntu eri mu mannya ago ate ng'agikozesa okufuna omulimu gw'obusawo ate ng'akola n'amalwaliro ag'enjawulo nga consultant oba omuntu gwe basobola okutuukirira. Ate ekigambibwa nti endagamuntu eyo nga si ye, naye tuli mu kukola okunoonyereza ate tujja kuba nga tubategeeza bwe tuba tumaze. Naye mu luzungu tulinako kye bayita mu mateeka waliko etteeka lye bayita rule of subjudice. Emisango bwe giti bwe gibeera mu kkooti oba tosobola kugenda mu maaso n'owa details za buli kimu kuba oba osobola okuleetawo kye bayita mu luzungu kye bayita bias. So details ezisingaawo ebintu ebisinga tujja kuba nga tubibawanga kkooti emaze okuwa ensalawo yaayo naffe nga tumaze okunoonyereza. Naye tubasaba nti tutwala omukisa guno okutegeeza mwenna Abannayuganda okukuuma endagamuntu zammwe oba national ID zammwe n'obwegendereza, ate bw'eba ekubuzeeko bannange tusaba ensonga zitwale ku poliisi okufuna okuyambibwa osobole okutaasa endagamuntu oba density yo, ate osobole naffe okukwatagana naffe tusobole okukola ki okulemesa ababbi okukozesa endagamuntu yo okumenya amateeka. Abamu endagamuntu zibawa ku bwereere ate ne muzitwala mu bakafuna bagala bategeeza nti ekyo kikyamu. Akawayiro 69 mu tteeka erifuga ekitongole kya NIRA, etteeka erya Registration of Persons Act litegeeza nti endagamuntu eyo esigala nga property oba esigala nga kintu kya gavumenti wadde ebeera yiyo naye oba tolina gikozesa okufuna kafuna mu bank oba mu bano abantu bamanerenda be tuyita abawozi b'ensimbi. Ate n'abalala tubawa endagamuntu ezo bwe mugenda okusikaninga oba okukozesa documents zammwe nga munoonya emirimu, oluusi mubyerabira mu kafe oba mu bifo ebyenjawulo okwakisesinga internet. Kati tutegeeza nti abantu abamu basobola okukozesa ebintu ebyo ne bagezaako okufuna emirimu emirala oba okumenya amateeka ate nga bakozesa density zammwe oba endagamuntu zammwe. So omuganda nga bwagamba nti ennaku z'omubbi zibeerana, nammwe abakyali eyo nga mukozesa endagamuntu oba national ID z'abalala okubbirako bannammwe bubakeeredde, tujja batuukako mwenna ate tujja kubatwala mu mbuga z'amateeka. Mwebale nnyo, Katonda abawe omukisa. Okay, mu Luganda ku nsonga
za marriage nga mwena bwe twabategeeza nti okuva mu mwezi gwa October oba mwezi gwa 10 the marriage function oba ebintu obuyinza obukola ku bufumbo okufumba obutukuvu n'okugata abagole oba okugata abantu abagala kugenda mu bufumbo obutukuvu obuyinza obwo government yabwa ekitongole kya NIRA. So tugenda mu maaso n'okubategeeza nti bw'oba oyagala okusasula still olina okusasula mu NIRA naye ng'okozesa account ya URA. Ogenda ku account ya URA, ogenda ku website ya URA, ogenda ku website ya URA www.ura.go.ug, no selecting section over your home, then ogenda ku domestic taxes, then no kola payment eyo, ate no solo okukola ki oku choosing oku selecting still ekitongole kya NIRA, National Identification and Registration Authority, then nonyiga ku civil registration department. Ojja kubanga osobola okusasula ate tusobola okuba nga tubagatta ate nga tubakolako mwenna mu budde. Office yaffe enkulu ekyali mu kibuga Kampala mu Kololo ku Baskerville Street, naye ne baddiisi baffe oba be tuyita bakaawo chief administrative officers mu districts zonna tubawo obuyinza okulaba nti bagata abantu abagala genda mu bufumbo bwe butyo oba okufuna ebikwata ku bantu abo mu bifo ebyenjawulo. So osobola okutuuka mu district ate bw'oba osobola kutuuka mu Kampala nakyo tekirina buzibu, tuba tusobola okukola ki okukolako. Ng'ekitongole kya NIRA tewaddayo okulaba nti mwenna tubatuusako obuweereza buno nga buli muntu asobola okufuna obuweereza bwa gavumenti. Mwebale nnyo, mwebale ddala.